Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Spaceship. Hoje com esse lançamento aí dessa live aí, estaremos acompanhando aí o lançamento da Starlink, né? Esse lançamento aí tão aguardado. Esse é um canal do YouTube voltado para lançamentos de foguete e conteúdo, né, sobre astronomia. Espero que vocês gostem desses assuntos. Nós amamos, na verdade, né? Que o universo é a nossa casa, né? Vamos ser sinceros. O meu nome é Cid. Pode me chamar de Cid ou Fogueteiro. Seja bem-vindo aí. Você que é novo aí, será um prazer atender vocês. Podem comentar aí. Deixei um QR Code para vocês aí que sentirem no coração, puderem fazer uma doação, nem que seja de 5 centavos, estará ajudando a gente, tá? Será de grande ajuda para a melhoria do canal, conteúdo. Eu comprei até esse microfonezinho aqui, ó, para poder ajudar, para vocês poderem ouvir melhor, né, a minha voz. Tem um coraçãozinho ali na porta ali, pessoal, mas esse coração ali que tá escrito ali, ó: amo a minha família. E é isso, né? Tem como não amar a nossa família. A família é um projeto. Vamos acompanhar aí esse lançamento incrível de Starlink 6-30. É muito lançamento, pessoal. Falcon 9 aí arrasando, sem dúvida. Sem dúvidas. Pô, pena que não pode botar uma música de fundo. Tem medo aqui de dar direitos autorais. Mas eu vou deixar o som de fundo lá do local. Não sei se vocês estão ouvindo, mas deixa eu fazer só um teste aqui, pessoal. Pena que não pode botar música de fundo. Tem medo aqui de dar direitos autorais. Ah, não. Tá, até que tá tranquilo o áudio aqui. Dá pra me ouvir tranquilo. Isso é bom. Bom demais. O bate-papo de hoje, né, pessoal? Falar um pouquinho aí da Starlink, né? Essa Starlink aí que tá, sem dúvida, levando a internet para todo mundo. Isso é muito bom. Isso ajuda a muitas pessoas de vários lugares. Falcon 9, sem dúvida, foi uma das melhores criações. Acredito acredito que seja a melhor criação da engenharia até hoje, entendeu? Sem dúvida. Ela revolucionou muita coisa, gente. Poxa, para e pensa, um foguete, você pensa há anos atrás, um foguete de alta recuperação que dá ré sozinho, né? Vamos ser sinceros, ela pousa sozinho. Tipo, é incrível, né? A economia que ela dá, né? Sem dúvida, isso é incrível. Sem dúvida. Até hoje, a Falcon 9, ela fez no total de lançamentos, até no momento, 276 lançamentos, né? Pra você ver aí, né? Quantos lançamentos já tiveram. Desembarques totais, né? 234. É muito. Você parar para pensar, é muito. Tivemos
um total de voos 209. Isso é de acordo com a estatística da SpaceX. Essas são informações da SpaceX, entendeu? Informações da SpaceX. Calma aí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá rodando um sinalzinho aqui, mas talvez seja a internet. Mas voltou já. Melhorou. Mas tá ficando preto. Como assim? Tá voltando. Isso é interferência de lá, pessoal. Desculpe aí, mas vamos continuar o bate-papo aqui legal. Liga não. Voltando ao assunto aí, né? Sobre a Falcon 9, né? A Falcon 9 ela é um foguete, né, reutilizável de 2 estágios, projetado e fabricado pela SpaceX, né, para transporte confiável e seguro de pessoas e cargas úteis para a órbita da Terra e além, né? O Falcon 9 é o primeiro foguete reutilizável da classe orbital do mundo. A capacidade de reutilização permite que a SpaceX lance as partes mais caras do foguete, o que por sua vez reduz o custo de acesso ao espaço. Realmente, nós estamos vivendo história, né? Porque futuramente isso vai ser normal, comum, né? Mas a gente está vivendo o iniciozinho dela, né? Que foi a criação do Falcon 9. Para e pensa. Nossos filhos vão perguntar, né, pai? Poxa, pai, mas tem foguete reutilizável e a gente sabia como é que era, né? Fazer o lançamento era bem mais complicado nesses tempos, né, que a gente vive. Para eles vai ser mais fácil, né? A altura do Falcon 9, ele mede 70 metros, né, a altura dele. Tem um diâmetro aí de 3,7 metros. Peso dele, a massa, né, 549,054 quilos. Rapaz, 500, pesadinho. Assim, pesado, tão pesado também não é tanto também não, porque vamos ser sinceros, né? Como eu trabalho no ramo industrial e já vi peça muito pesada, entendeu? Até que ele tá medindo uma massa boa, mas também que ele carrega peso pra caramba, né? Tem isso também. Aqui tá dizendo o quilo da massa dele, né? Que é o corpo dele, né? Você vê aí, né? Tem peças aí, né? Por exemplo, peças da Petrobras de 1 tonelada. O valor dele aqui tá 549 quilos, né? 549 quilos. O peso que ele aguenta, né? Para fazer levar uma carga, né? 4.000 quilos. 4.000 quilos. É bastante pesado. 4.000 quilos, né? É um peso mediano. Para fazer suas cargas. Essa é a visão geral, né? A primeira etapa aí, né, que é o Falcon Heavy, né? É o primeiro estágio do Falcon 9. Ele incorpora 9 motores Merlin e tanques de liga, né?
de alumínio de lítio, contendo oxigênio líquido e o propulsor de querosene para foguete. É incrível, né? Ele é lindo, vamos ser sinceros. Para melhorar a imagem para vocês, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui também, né? O lançamento já vai ser em breve aqui. A tela tá ficando até um pouco complicada. Calma aí, só um minutinho. Vou adicionar mais uma imagem aqui. Capturar a tela. Calma aí, pessoal. Isso aqui mesmo que eu quero capturar. Quero capturar menor. Calma aí. Eu queria pegar só a parte do foguete. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Era até para fazer isso aqui antes, né? Mas acabou o que acontecendo agora. Eita, tá bem difícil deixar ele aqui assim, ó. Minha ideia era essa. Fazer de outro jeito aqui. Não entendi, parece que o sinal tá caindo lá. O lançamento vai ser agora, ó. 54 minutos. Vamos lá assistir então. Aí eu volto aqui com vocês aqui pra... Vamos focar aí no lançamento aí. Esse lançamento aí é do dia 27. Estamos recapitulando aí o lançamento. Recapitulando. We have confirmation from the launch director. We are go for launch. Excellent. We are go for launch. Once again, this is Starlink 6-30 out Vai of Slick deixando 40 Eita, que at isso, Cape Canaveral Space Force Station. T-minus 15. Triste. 12 segundos aí Let's light pra this candle. nosso Here we go. lindo T-minus 10. lançamento aí da Falcon 9. Any last words, Sawyer? Vamos acompanhar aí Go o internet canal. satellites, go. Yes, indeed. 3, 2, E é isso, 1. mais um And lançamento ignition. aí, com certeza com And there you have it, sucesso. liftoff of Falcon 9 from Slick Poxa, 40 at Cape cara, Canaveral olha Space isso. Force Station. Let's listen in Perfeição to aí those de Merlins Deus, né? roar. Vamos ser sinceros. Falcon 9. Olha isso aí. Lançamento lindo. E o primeiro estágio vai agindo. Olha como que ele age. Incrivelmente, né? Sinceridade pura. Aí vamos continuar aí com o assunto aí que eu... Deixa eu fazer essa edição aqui pra vocês. Ué, deu uma parada aqui, travada aqui, mas... Essa internet maravilhosa que nós temos. Tem que mudar tudo pra Starlink logo, entendeu? Senão complica. Deixa eu ver o que eu for fazer aqui, vai dar certo. Tamo aí para esse lançamento aí, pessoal. Mais um lançamento aí. Sem dúvida, né? Cada lançamento é um lançamento histórico. Aí. Tô tentando aqui, pessoal,
Vehicle has passed jeito de max mostrar Q, pra maximum vocês aqui aerodynamic pressure on the vehicle. You could see the plume of os the 9 detalhes do Merlin 1D Falcon engines 9. expanding as it gets into that thinner atmosphere. Tá And aparecendo aí apologies to all the a headphone users out propriedade there do about meu the sudden launch aplicativo aí, audio. mas me perdoe Yeah, that is sort of one of the rapidinho. most beautiful phenomena of these launches is Temos seeing the descobrimento mesmo exhaust na live, plume não é expand as the vehicle normal. ascends into lower Fazer and ao vivo lower é pressure. difícil. So keep your eyes open and we'll continue to see that plume expand as Capturando Falcon 9 janela aqui, continues pra ver to se ascend. sai melhor. So what do we have coming up next, Sawyer? Fazer o Next, we have melhor, 3 né? events Calma in aí. rapid Captura succession. da First being tela. MECO, main engine cutoff, when the 9 Merlin 1D engines shut down, Faz o seguinte. followed by the separation of those first and second stages, and then just a couple seconds after that, the second engine startup 1 will begin. That is when the single Merlin vacuum engine ignites to help propel those satellites into their initial parking orbit. And there's MECO. Esperar aí a Alright, this is the point at which we might get a moon jelly. And that appears to be SES-1. That looked like second Nesse stage ignition. momento Let's see que the vai replay. ser Oh, no, feita there a we go. separação. Excellent. At this point now, the first stage will also continue on its current trajectory towards the drone ship. Just read the instruction, Acredito located que já foi about separado. 620 kilometers downrange. Vamos ver. Good deal. Max still tracking this thing. Good Aguardando job, imagens aí Max. And that's meant sincerely, not separação. in any joking kind of way. It's amazing the tracks that our team are able to get down there. And we'll keep an eye out to see if we do get that lunar jellyfish, which would be indicated by a whole sort of umbrella type of colors coming out the back of the rocket there. But we should have payload fairing separation now, and there we go, we have that confirmed. That's now exposing those V2 mini satellites to space. Good deal. And those fairings will float. Can we say they'll Falcon float? They'll 9 fall sim, back to é Earth incrível, né, pessoal? and be recovered from the Tirando surface of the onda ocean. aí. I guess that at that point, when they hit Cada the dia ocean, they will sucesso be aí. floating. Yes, it's a parachute system that they're able to use to kind of help guide it towards its basic splashdown area, and then the support ships that are out there to help finalize and secure the booster once it lands will also go and pick up the fairings. Good deal. Yeah, And here you can see the telemetry indicating that the booster is Heavy continuing voltando. to fall back towards the Earth, while the second stage is powering those satellites into orbit. Lançamento And yes, já tá feito aí, ó. your eyes are Já tá not no deceiving you. caminho aí That is da- the good nozzle. And I should point out, by the way, the ship that is helping for this mission downrange is Bob. pra soltar aí as antenas. Excellent. Max still tracking this thing. Way to go, Max. É Holy cow, it's like satélite. 1 pixel. Falar o nome, It falar is a direito. bright pixel, and it's awesome that it's on air here. Love it. It's the good kind of hot pixel. Oh my gosh. That was good. Seja bem-vindo você novo aí no canal aí. All right, well, we will Vai keep deixando aquela watching what's curtida happening here. maravilhosa Sawyer, aí pra what você is que next é for the amante da first stage? ciência. We're about a minute, Amante 20 da seconds away or so tecnologia. from the first stage Estamos sempre entry trazendo burn. conteúdo That is legal, when 3 bacana of those 9 pra Merlin 1D vocês. engines will reignite né? for approximately Tira 20 seconds. tempinho aí It may legal. vary by a few seconds because it is all Fazendo based off of essas telemetry data, Essas and lives that will maneira, help né? slow it down for its Acompanhando sempre re-entry into notícias, Earth's atmosphere novidades again. novas. Esse You'll notice the bate-papo aqui speed actually ele, pick up a little bit ele é until the bacana, atmosphere que eu gets venho thicker after atualizando that. aqui pra But you vocês should be able to see the glow of o the que tá engines, maybe a acontecendo no little mundo plasma aí coming off of those atual da waffle-like features that you astronomia, can see né? when we see the booster shot. Those are the grid É, fins até agora. that will help steer it once it Mais gets into those recente thicker parts esse of the atmosphere. lançamento aí da Starlink. Yeah, I always love Foi seeing feito that o whenever we get it. The lançamento grid da fins can truly put on Starship. a spectacular Foi, display. acredito Also, eu, when the boosters start sucesso, going through clouds and you can see the grid Você que fins like acompanhou aí o slice the lançamento, clouds as the booster foi falls through them, that's verdadeiro always sucesso. spectacular as well. Always makes me Sucesso want da waffles. engenharia Someone needs to aeroespacial. make a grid fin waffle iron. It's just easy Sim. peasy. It's just sitting right there, low hanging fruit for the taking. Storage All right, needs to get on it. We're coming up on booster entry burn here. You will see that on the left-hand side of the screen as the booster E literally protects itself from the heat of re-entry with the vai ser fire solto aí from as the 9 Merlin engines. So Real time, fighting this should be fire. happening about now if any of our cameras are able to catch it. Sorry. E Oh, falta, very good. falta bem Fighting pouco. fire Saying with the catchphrase. fire. Yep. Let's do it. Continuar aqui, né, Here we com go. conteúdo aqui do Falcon 9 aqui, né? That is a That view is from our beautiful. cameras.
Primeiro That estágio is do Falcon beautiful. 9, né? Incorpora novos Fantastic motores, work, como eu Max. tinha falado. That reddish color, by Novos the way, motores completely Mande. normal. That's exactly what we expect Tanque to de liga see alumínio, during né? De that lítio, stage 1 contendo entry oxigênio burn. líquido e propulsor de Absolutely beautiful. querosene And para there is our foguete. favorite view on launch day. Oh, never mind. O Falcon 9 gera mais de That is an empty pad. That's what we want to see. All right, go back. No, 1,7 go back to the other. milhões Go back to de the other thing. empuxo I'm sorry. ao I'm bad. nível do Yes. mar. No, that's good. Essa é uma das And there informações we go. aí, né? We have There's that the plasma. cutoff. There's that plasma on Interestágio. the grid fins you Vamos were just lá. talking about, Sawyer. Yes, Você and que I não always love to sabe point o que this é out for those of you that watch our streams regularly. You're interestágio. used to hearing this, but that is O why those boosters keep interestágio é uma getting so estrutura sooty after this composta booster que now on its conecta 17th o flight here. primeiro e o segundo Is estágio the fuel, as mentioned, is e RP1, abriga which is a os fine form of empurradores kerosene, which is pneumáticos que carbon-based. permitem And que o when carbon primeiro burns, e o it segundo creates soot. estágio And the fact se that, like you said, separem fighting durante fire with o fire, voo. literally flying through its own flames, Aquela get that parte, né, soot end up right on the aonde, booster. como que eu posso Excellent. te dizer que Julia, do we have you back? How was elas that? fazem as manobras que são as pás, Oh, that was a good one, elas Jack. fazem as manobras aí, né, I actually jumped because o I pouso could aí hear do the estágio. pressure wave on the water, if that makes sense, and São as the water barbatanas rippled, and de I grade. wasn't expecting O that on the Falcon 9 lagoon está today. equipado com 4 But it was a beautiful aletas de launch, and grades it was a lovely hipersônicas crackle, and I think posicionadas a na lovely base picture to de share really soon. interestágio. Elas Well, we're looking orientam o forward to it foguete in the same way durante a that we are looking forward reentrada, to seeing this booster movendo land on o Just Read the centro de instructions here pressão. in just a moment. Estamos aí Jealous entrando of em the cada pressure wave. detalhe We should be do getting Yeah, the I'm- landing burn starting up now any second, and there it nosso goes. There you Falcon go. 9 aí. I am also, for the record, jealous of the pressure wave. E o segundo estágio, Here we né, go. como Can eu they stick the falando sobre o landing? segundo I mean, of course estágio, they're going to stick the landing. It's ele SpaceX, é but can they movido stick por the único landing? motor a Look at vácuo, that blue, como vocês estão vendo aí beautiful no blue vídeo color that you get with these night do landings. lançamento. Aí And eu sou, eita, o nice. pouso lindo, Telemetry né? all the way Vocês down. acabaram de ver Not turtles. o segundo estágio. Well, sometimes turtles. Sawyer, that little bit of flame there, that residual flame, we see that every O time, segundo right? Nothing to estágio, worry movido about. por um único Exactly, that motor is a vácuo completely normal. Merde, And for those of you that like entregando sua the carga landing útil do Falcon statistics, 9. that is the 175th consecutive landing of a booster. O And as motor do mentioned earlier, segundo marks the estágio ele é 69th acionado em nice alguns landing segundos attempt on após Just Read the a Instructions. separação do estágio e Excellent. pode ser Max, reiniciado do we have you várias back? vezes para colocar I would várias sure hope so. cargas You have em me loud and clear? órbitas Loud and diferentes. clear, good buddy. Wonderful. Número Yeah, de that was. motor é só Welcome um back to the motor, Space né? Coast, man. That was Que é um motor textbook. And vácuo, these clouds and this wind melhora lá. reminds me a lot of what CRS-20 was. Ótimo The winds aren't motor, quite as né? strong, and they are Para blowing você que roughly já the same conhece as direction. categorias dos motores. But golly, you know, Eu tenho que até there's fazer um nothing vídeo like falando sobre a categoria watching de Falcon 9 motores. soar into a night sky from only 4 Entendeu? miles away. Isso vai That sound is magnificent. ajudar And it was a bastante beautiful aí display na, too. From nas this perspective, when you informações. just pierced Você que não the conhece very bottom or the very outside detalhe rim of that do, lunar, dos halo motores or da, moon, just above our head. da, Um, da but the Starship, cloud né? layer made it E a little bit tricky os to track the motores second do stage, but Falcon, luckily né? the entry burn was just below that cloud Isso layer on ajuda the bastante horizon, so aí. we Temos got que that all caçar the way. It was beautiful. essas informações. That was a very beautiful capture of not just the launch, but that entry burn Continuando as well. aí, That was né? fantastic. So great job, Max. I can't wait to see E Julia's photo. Julia, please parece que show a us tela your photo ficou as soon as preta possible. aqui. I do want to point out, escura. Max, that chat is going crazy for you here, Continuar saying aí. fantastic E tracking and that you pronto. crushed it. So just wanted to point that out to you, and I Seja completely agree. bem-vindo aí, você I'm novamente just doing, aí, I'm você just que tá doing my entrando best no here, canal, but thank you though. já I would vai also deixando agree. Max aquela crushed it in the same curtida. way that he crushes my heart Entendeu? every time he calls Isso ajuda Starhopper Hoppy. bastante no desenvolvimento do Jeez. canal. Oh Estamos no. ao vivo aí. Wow. Oh no. Essa live também ajuda Oh, também You guys, you guys a crush my heart all the time with all these monetização stubby também, né? jokes, man. Come Para on. It's not fair. alcançar as 4 Well, mil they'll fish it out horas. if you can't take it, Acredito que é man. 4 mil ou 3 That's 3 true. mil Fair, horas valid point. que eu terei. Excellent Acho que é 3 stuff. mil horas. Oh, we have a store Ajuda também. store message from Jacob. Esse Max, é um can you guess bate-papo, what the né, store sobre message from Jacob lançamentos is? aí da SpaceX. No. They say I haven't the stubby first nozzle clue. Você que bad. gosta de lançamentos aí. How dare you? Explicando também uns detalhes também, né? De como
Good funciona o Falcon 9. All right, well, the second stage is continuing to do its thing, Agora, powering the Starlink falar satellites into pouquinho orbit, or are we already at Seco, dos Sawyer? motores Merlin. At this point, we have had Seco Yeah. 1. That is second engine cutoff 1, Deixa eu which até is colocar the first shutdown. vídeo It will now detalhando coast aqui, né? for about 50 minutes or so Acabou de before assistir reigniting for a very long, you ready for this? Lançamento aí da 2-second burn. I don't know if we can handle that length of burn. SpaceX. That will be followed about 10 minutes later by the deployment of those Starlink V2 mini satellites into their first final orbit, so to speak, which is expected to be about 285 by 293 kilometers before eventually lifting themselves up into the 530-kilometer circular orbit that is common with all of these 6- missions. Vamos ser sinceros. A SpaceX não deixe de desejar. All right, well, I think we have a Julia photo coming in hot here, so standing by for that. We have a question from Matrix, since we're looking at it right now. Matrix is asking, is work continuing on the crew tower, or is it already complete? SpaceX tirando onda. Oh, I'm sorry, I just caught a peek of Julia's picture that we're going to get to shortly. Look at that! Well, they can't look at it yet. They got to stick around to see it. But yes, we don't know exactly what work is left, but the crew access arm itself has been attached. There's still the cranes that are out there, so it's very likely they're doing work. And if you're wondering what it really looks like and how they're doing with the progress, stay tuned to the YouTube channel in a few days, as we just completed our KSC flyover today. So video coming very, very soon. And members get all of the juicy photos a little early. They do indeed, and I'll just say this flyover is a exceptional one for a variety of reasons. So if you're not already subscribed, be sure you subscribe, and if you're not already a member, consider becoming one so you can get access to all of that juicy, as Sawyer put it, imagery. Speaking of juicy imagery, are we able to show the There it is. Excellent. She even got the moon dog. Julia, fantastic work. Thank you, Jack. I told you it was a very, very pretty launch. Yeah, I once again am jealous of the pressure wave thing. That is like so cool. But fantastic work all around. Beautiful photo. By the way, does anyone know why those feito pela SpaceX e colocar em tela. Explain. It's ice crystals in the upper atmosphere or something? Explain. Ding ding ding. Yes, it's a phenomenon in the atmosphere where basically you get these really cool, specially shaped ice crystals. They're usually hexagonal. It happens in cirrus clouds, the kind of wispy ones that we've been seeing tonight, and it will create that sort of glow. And it's also nicknamed the 22-degree halo because it typically appears at around 22 degrees to the left and right of the moon. So really, it's just ice crystals? You can't be serious. I am serious. Don't call me serious. No, I meant to say serious. I blew it. I blew it for you. Well, if you want the actual neurological O Mande é uma família de motores, né, da SpaceX. Thank you to the person who says, but him is a happy boy. Pela SpaceX. So, avião, There you go. Seus veículos. Lançamento do Falcon e o Falcon 9 e o Falcon Heavy, né? Os outros motores médicos usam querosene e foguete. E esse é um dos combustíveis que ele utiliza e o oxigênio líquido como propelente, né? Ciclo de energia, gerador de gás. O motor Mande foi originalmente projetado para a recuperação e a reutilização. Sistema muito bacana, conhecer o motor Mande. And Julia, thank you for providing your awesome photography and awesome Cada detalhe aí da Falcon 9.
little bit of robot there, but I think we got the gist. Promise their photos are always better. Voice da talent there, so definitely check out their page. Yeah, everyone's info is popping up on explicar cada detalhe right there. Make sure you give them a follow. Also, operating tonight's stream, we have Jay Cooper. Jay, thank you for operating the stream, pushing the buttons, pulling levers, running a giant human-sized hamster wheel to make this whole thing work. Alright, well, 23 more. It's a fun Thank you, Jay. I appreciate the fun focus very much. I will use it more. Well, with that, with those 23 Starlink satellites on their way into space, we will leave y'all, but don't worry, we'll be back for the next one. But until then, Lançamentos teve agora da Starship maravilhosa, lançamento. Eu gosto da de ficar revendo o lançamento. Lançamento bem top. Foi um marco, né? Na história. Vou até colocar aqui o novo lançamento. Vou entrar aqui no canal aqui da Spaceship. Vamos rever aqui o lançamento da Starship. Aqui o lançamento incrível. Achei um ponto também com isso aqui, cara. Me amarrei, sério mesmo. We rise together, back to the moon and beyond. Aqui, né? Isso aqui é normal. Tem pra onde correr, né? Aí, só um minutinho. Quando o assunto é dinheiro, seu negócio merece o melhor. É por Só um minutinho, pessoal. That should be wrapping up here shortly. In fact, it looks like fuel fill. And drain valves are
coming close. That means first stage is fully loaded. Second stage fully loaded. Net 10 million pounds propellant on board the Starship launch vehicle. I want to take a quick moment to say that the crowd energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo all over again. And hopefully you'll hear us as we get into the plot count. But right now, next activity's coming up. Flight termination system arms in T-minus 2 minutes. Thrust vector control checkouts in T-minus 2 minutes. And after that, major activity will be the T-minus 40-second gate. There's the view looking up at the 33 Raptor engines. There are 20 engines in the circle on the outside, and as Shiva said earlier, 13 engines on the center. Those are the ones that gimbal. Love this view. These are the 33
Raptor engines at the base of the super heavy booster. I think we can see those wiggles now. We're currently inside 90 seconds. Next major activity, T-minus 40 seconds. That is a gate, a decision point. We're waiting possibility the propulsion team may need a few minutes. Flight termination system is armed for flight. We're getting ready for T-minus 1 minute and counting. Next, we'll see if we get past T-minus 40 seconds for final checks of the vehicle.
Fala galerinha, tô de volta aí. Voltando aí na nossa maravilhosa live, recapitulando aí o lançamento da SpaceX aí. Aquela parada maravilhosa da contagem. Deixa nossos corações à flor da pele, pensando que seria cancelado. Eu tô aí de volta no lançamento aí pra a gente ter aquele bate-papo legal aí sobre o lançamento. Seja bem-vindo você aí que é novo no canal. Já vai se inscrevendo, deixando aquela curtida, colocando o sininho aí bem ativado aí para receber novas informações e novos vídeos. Assista também os vídeos que eu acabei de lançar aí recentemente. Vídeo muito bom, muito bacana, muito legal, sem dúvidas. Acessando aí nossa maravilhosa nave estelar, sem dúvida, a Starship, serviço para a órbita da Terra, Lua, Marte e além, como diz a SpaceX, né? A espaçonave da Starship, né? É o foguete Super Heavy da SpaceX, coletivamente chamado de Starship, adotado como esse nome, representado como um sistema de transporte total reutilizável, projetado para transportar tripulações e cargas para a órbita da Terra, Lua, Marte e além, né? A Starship ela é um veículo de lançamento mais poderoso já desenvolvido no mundo, capaz de transportar, né, até 150 toneladas. Sem dúvida, é um dos maiores foguetes do mundo e de muitas terras, né? Porque de planetas, não sei, né? Vai que tem vida aí em outro lugar, né? Nunca se sabe. Acompanhe aí, você que é novo no canal, se inscreva. O lançamento vai ser aí a qualquer segundinho aí. Estamos recapitulando aí o lançamento da Starship. Ela tem 121 metros de comprimento, a altura dela, né, total. Tem um diâmetro aí de 9 metros, capacidade de carga de 100 a 150 toneladas. Caraca, gente, isso é muito peso que aguenta. É muita carga, muita carga. Você vê a diferença aí da Falcon 9 e a Starship, né? Starship é um monstro, é enorme, incrível, né? Espaçonave. Falando mais detalhadamente também, né? Sobre a nave estelar. Vou colocar minha câmera de volta aí para melhorar o desenvolvimento aí. O lançamento vai ser qualquer minuto aí. A Starship ela é uma espaçonave totalmente reutilizável, né? O segundo estágio do sistema da Starship. O veículo vem em diversas configurações diferentes, oferece uma seção de carga útil integrada e capaz de transportar tripulação e carga para a órbita da Terra e Marte e além, né? A Starship também é capaz de transportar para pontos na Terra, permitindo viajar para qualquer lugar do mundo, em qualquer hora ou menos. Eita, isso é o futuro, hein, pessoal?
Já imaginou? Quero ir pra China. Ó, rápido, né? Não vai levar horas. É capaz de levar minutos. Não sei, né? E acredito eu que vai ser um novo transporte. Assim, vai trocar muito transporte, né? Como avião, por exemplo. E vai ser mais barato. Não sei. Não sei como vai ser, mas é uma coisa que revolucionou aí o mundo atual. Esperando aí o lançamento aí. Por enquanto está tudo normal. Vamos voltar aqui. Como eu tinha falado, agora eu vou falar não só em si do foguete total, né, mas só da Starship, que é a parte de cima, você que não entende muito aí. Ela tem 50 metros de altura, um diâmetro de 9, né, mesmo tamanho do estágio de baixo. Capacidade propelente dela é de 1,2 toneladas. Ela tem um impulso de 1.500. Capacidade de carga 100 a 150 toneladas. E o Super Heavy, né? É o primeiro estágio ou booster do sistema de lançamento da Starship, alimentado por 32 motores Raptor, usando metano líquido resfriado, a CH4, né? Especificar os elementos é meio complicado, né? Oxigênio líquido. O Super Heavy é totalmente reutilizável e entrará novamente na atmosfera da Terra para pousar de volta ao local do lançamento, né? Ela leva a Starship, o super pesado leva Starship, e Starship vai para o seu lugar de trajeto, né? Seu trajeto, que é levar o satélite, a missão dela, né? Vai levar as informações. Vou passar aqui. E como eu tinha falado, né? Os motores Raptor. Na verdade eu tinha falado sobre os motores Merlin do Falcon 9. Esse daí já é o Raptor. Nome bonito, né? Parece até nome de dinossauro. O motor Raptor é um motor reutilizável de combustão escalona de metano e oxigênio, que alimenta o sistema da Starship e tem um dobro do impulso do motor Falcon 9 Merlin. Eita! Olha isso! É o dobro! É o dobro! A Starship será movida por 6 motores Raptor e 3 motores Raptor Vácuo, que é projetado para o vácuo do espaço. O Super Heavy será movido por 32 motores, sendo 13 no centro e os 20 restantes ao redor do perímetro da extremidade traseira do booster. Tem um diâmetro, né? Os motores Raptor têm um diâmetro de 1,3 metros, uma altura de 3,1, com impulso de 250. Daí são os detalhes aí do motor Raptor. Agora eu vou partir aqui pro motor. Calma aí. Deixa eu dar aquela atualizada aqui. As informações grandiosas.
Como eu disse aí. Isso que, João? Isso que, Cid? Tentando atualizar aqui o site da SpaceX, que mostra detalhadamente as informações do motor resto, entendeu? Vou colocar aqui o microfone para melhorar aqui a fala. Ajuda bastante aí. Eu tô tentando carregar aqui, né? Bem complicado. Continuidade. Capacidade da nave estelar, né? Como o sistema de lançamento mais poderoso já desenvolvido, a Starship será capaz de transportar até 100 pessoas em voo. Gente, já imaginou um bicho desse indo pro espaço, levando 100 pessoas? Será que um dia a gente vai ver isso? Rapaz! Vai ser espetacular esse dia. Caraca, vai ter que passar por muito teste, pessoal. Porque para carregar 100 pessoas, eu tô imaginando aqui como que vai ser vai ser dentro dela, entendeu? Eu tenho que fazer um vídeo aí também explicando também como que vai ser os detalhes dela por dentro. Acredito eu que vai ser brabo demais, porque para carregar 100 pessoas não vai ser uma missão tão fácil. É uma missão bem complicada. Já imaginou carregando 100 pessoas? É uma missão de responsabilidade enorme. Caraca, tô imaginando aqui. Você ficar imaginando tanta coisa, né? A engenharia inventou agora, tá inventando agora. Inventou já, né? A Starship. Vou fazer um vídeo aí, né? Esse é até um dos tópicos aí que eu tenho que fazer. Como que vai ser o interior aí da nave estelar. Tem que ter que escrever isso, cara, senão eu vou perder. Deixa eu escrever aqui, que esse será um dos vídeos aí. Não rouba minha ideia não, hein? Quem tiver aí. But as we mentioned before, we are able to hold. Voltando aqui, né? Vai poder carregar 100 pessoas em um voo interplanetário de longa duração. A Starship também ajudará a permitir a entrega de satélites, o desenvolvimento de uma base lunar e o transporte ponto aqui na Terra. Estará fazendo um vídeo aí como vai ser essa viagem para um planeta aqui perto. A Starship ela vai ter como que eu posso falar, né? Um tanque lá em cima de combustível, e ela vai ter a nave dela, né? Carregando o pessoal até o seu ponto. O reabastecimento em órbita. Você imaginou, gente, como vai ser o abastecimento lá em cima? Realmente vai ser incrível, né? Vai ser incrível mesmo. A Starship ela vai utilizar veículos tanques, essencialmente uma espaçonave, né, da Starship, sem as janelas, compartimentos. Ela só vai ser tanque. O principal objetivo dela é para abastecer, entendeu? A Starship em órbita, embaixo da Terra, antes de partir para Marte. O reabastecimento em órbita permite o transporte de até 100 toneladas até a Marte. Se o navio tanque tiver alta capacidade de reaproveitamento,
O custo primário é apenas o do oxigênio e do metano, que é extremamente baixo. Entendeu? Vou continuar aí. Parece que o lançamento aí deu uma agarrada aí na imagem aí, nem sei por que aconteceu isso. Deixa eu ver detalhadamente o que aconteceu. Simulations that they've been doing Aí. to evaluate this data quickly. Coloquei aqui, ó, a nota do cronômetro. O lançamento aí tá sendo feito aí nesse exato momento. Unless another condition Que pops up. aconteceu aí So na... stick around because Starship could be going here real soon. Com certeza. Don't walk away, that's for sure. O lançamento será gravado. Que foi I'm using views gravado. here coming to us from Foi Starbase, para a Texas. história. O desenvolvimento e a fabricação da Starship, né? Ela ocorre na Starbase, os primeiros espaço corpo, o pessoal fala corpos, né? Comerciais do mundo, projetado para a missão orbitais. Falar um pouquinho aí também sobre o espacial humano. Caso é mais voltado a Falcon 9, levando pessoal. Caso a semente da Dragon, por aí do Dragon, tem capacidade de realizar pistas científicas para melhorar o da Terra, bem como aumentar a conscientização do público global. Starship vehicle, tower clear to end a pitch over. Propulsion reports first stage engines nominal. What a sight from the ground cameras at Starbase. We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Estou vendo aqui no site aqui, né? Reserve seu voo para começar a explorar a órbita da Terra. Assento disponível a partir do final de 2024. Consulte Going through the abaixo. period of maximum aerodynamic pressure. Até eu queria fazer, entendeu, pessoal? Tenho grande interesse aí As the de velocity participar dessa increases, missão the aí, density of the mas atmosphere is meu decreasing. gosto Lessening stress on the vehicle. The call out next to fazer now. essa entrada aí no espaço, entendeu? Que deve ser bem caro, né? Continuing to watch the first stage as we head downrange. Quem dera tivesse essa oportunidade. 100 seconds into flight. Vale a pena, pessoal. Our next major activity is going to be shutdown of the first stage. A pessoa que tem dinheiro Houston tracking e station now acquiring the vehicle. quer gastar With menos, shutdown, we will get separation of Starship from Super Heavy and ignition of the Starship engines. When Starship separates, we light up 6 engines in a staggered sequence. And if all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Starship. And there's views of the Raptor engines on the second stage as we prepare for stage acompanhe o canal separation. aí, você que é Now, after inscrito stage aí, separation, the first stage will flip se and inscreva no begin a nosso boost back maneuver for landing in the Gulf. canal maravilhoso aí da Spaceship. Acompanhe também informações novas lá na rede social X, Continuing to que é a fly, 2 antiga minutes 40 Twitter. seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Antiga Twitter. Beginning the flip for stage separation. Falar um pouquinho
sobre o uniforme dos astronautas aí, né? Os astronautas. Chamber pressure is nominal. T-plus 33 seconds into the test flight of the inaugural Starship vehicle. Tower cleared, we're into pitch over. Propulsion reports first stage engines nominal. What a sight from the ground cameras at Starbase. We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Oppositional signal, surface proceed. We're throttled down and throttled back up. Going through the period of maximum aerodynamic pressure. As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing. Max Q. Lessening stress on the vehicle. The call out, max Q now. Esse lançamento no PAPO é o primeiro voo das... Não. Continuing to watch the first stage as we head downrange. O último. Esse que teve agora... 100 seconds into flight. Our next major activity is going to be shut down of fly. 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Voos. É bem interessante. Beginning the flip for stage separation. As of right now, we are awaiting stage separation, where Starship should separate from the Super Heavy booster. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. And there, as you saw, as we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated test flight. Pumped to clear the pad and make it this far into the test flight, the first integrated flight of the booster and the Starship vehicle. Live view there of our control center at Starbase, which we refer to as Star Command. As we said before, obviously we wanted to make it all the way through, but to get this far, honestly, is amazing. Well, if you're just joining us, Starship just experienced what we call a rapid unscheduled disassembly, or a RUD, during ascent. But now this was a development test. This is the first test flight of Starship, and the goal was to gather the data, and as we said, clear the pad and get ready to go again. So you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed.
and Starship gave us a rather spectacular end, what was truly an incredible test thus far. Now, as we mentioned at the start of today's program, any and all the data that we collected during the test is going to help us with further development of Starship, and it's going to improve the vehicle's reliability as SpaceX seeks to make life multiplanetary. It's really worth noting that the flight path was designed to be over water and all the air and sea space. Along with that flight path and those surrounding areas were cleared in advance of the test. And of course, we're going to be coordinating with local authorities for the recovery operations. But honestly, what an exciting morning. Oh my gosh. We had a successful liftoff from Starbase, Texas at 8:28 a.m. Central Time. We cleared the tower, which honestly was our only hope. We cleared the tower, and all the data that we collected all the way through all those Raptor, those 33, although I think we saw that 3 Raptor engines were out. But we got all that data, and we got so far as to hoping to see the Starship, the second stage, separate from the first stage, the Super Heavy booster. And unfortunately, we didn't make that happen, but that's okay. It was the first integrated launch, and honestly, today was amazing. Absolutely incredible day. We made it through a number of those initial test objectives with getting booster ascent, getting all the way through the countdown, working some issues at the end. Like, totally really fantastic day. Got through the gate at T-minus 40 seconds on the second try. Everything released, the hold downs, the quick disconnect arms, everything moves out of the way. And then we got the vehicle off of the pad, through max Q, all the way up to stage separation, even starting into the prep for stage sep. And then, as we say, a lot of excitement. Yep. Honestly, my face has had a smile on it since liftoff, and now my face hurts. Now, since we don't have any insights on the cause of our rapid unscheduled disassembly at this point, we're going to end our webcast here. Teams will continue to review the data and work toward our next flight test. But before we go, a big congrats to the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. And of course, a shout out to our viewers. We appreciate you joining us. And as always, we thank you for your interest in Starship, SpaceX, and your ongoing support. Till next time. T-minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Chambers pressure nominal.
We are T plus 40 seconds into the flight of Starship. 33 Raptor engines powering the first stage. Power and telemetry nominal. We've heard power and telemetry nominal call out. We're heading downrange over the Gulf of Mexico. And that call out tells us Starship is through the period of greatest stress on the way to space. Now the next major event is hot staging in just over 90 seconds from now. To get ready, the booster will shut down all but 3 of the Raptor engines. Clamps holding the 2 stages together will release, and the Starship's second stage will ignite its engines. Starship will then separate from the Super Heavy booster and head to space. And at the same time, the 3 engines that are still firing on Super Heavy will flip the booster around. 10 more engines will ignite for the boost back burn, putting the first stage on path for a splashdown in the Gulf of Mexico. Engine power continues to look nominal on 33 Raptor engines. We're about to shut down the first stage and perform staging. Let's watch and listen. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Booster engine cut off. Stage separation. Boost back startup. Ship engine ignition. You're hearing the cheering. The first ever successful hot stage for SpaceX's Starship. Super Heavy booster, and as you can see, the Super Heavy booster has just experienced a rapid unscheduled disassembly. However, our ship is still underway with Ship all avionics, 6 power and telemetry nominal. And we just heard there, ship avionics, power and telemetry nominal. All 6 engines are lit, as you can see from the GUI there at the bottom right-hand side of your screen. Now, we did know that the that hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Yeah, that hot staging put a lot of load on the top of the booster, and of course it flipped around there, a lot of dynamic stuff happening. But ship is still going strong. And it's doing great. Right now, the ship, the second stage, is on its way. Like we said, you can see all 6 of its engines are ignited. The next major milestone for the ship will be the shutdown of those engines, or SECO, second engine cutoff, which if you follow our Falcon 9 launches, familiar terminology there. So far, today has been incredibly successful, even with the RUD of the Super Heavy booster. This is amazing. Primary objective of the booster today, to get to hot staging, to get ship on its way to orbit. It did that admirably. Yeah, we definitely asked... Starship trajectory nominal. All right, great news there. That trajectory for ship is nominal. Cape Canaveral. Once again, Starship's second stage is firing those engines. And as you just heard, everything's looking good. Now, for the ship, we wanted it to survive hot staging, which, as you can see there by that little dot on your screen, it did. We also want to basically demonstrate that the successful startup of those engines, demonstrating controlled ascent, which is what it's doing right now, and eventually orbital insertion. We are hoping to
basically send this around the Earth. And if it makes it this far, splash down in the Pacific Ocean, a couple hundred miles north of Hawaii. Now, if we get that far, like all of that sounds great. Secondary objectives for ship, again, continuing to gather engine data and about its health, performance. Nominal ship chamber pressures. Great news there. That tells us that the chamber pressures inside of the Starship, again, that's that small dot on your screen, basically the propellant pressures in the ship are looking good. Yeah, the bottom right corner of your screen, you can see essentially a user interface showing us which engines are lit. So the 3 center sea level Raptor engines on ship are gimbaling engines. The 3 outer engines in the triangle, the larger ones, are Raptor vacuum engines. All of them continuing to fire nominally, so they're at the pressures that we expect to try to get into our target trajectory today. Yeah. And we're not targeting orbit today. We're targeting almost orbit today. That's very intentional as part of the mission design. The goal is to get to a thrust profile similar to what we would need for orbit, but also to get to the energy levels that the ship would need to dissipate for re-entry. And so we're actually going in a suborbital trajectory today, but that trajectory will get us to the energy levels that we need at re-entry, where we can really stress that heat shield and get valuable data on re-entry. And those calls that we are still on a nominal trajectory here and seeing nominal pressures means that we have a really good shot of hitting our target orbit. Yeah. Now, if the booster had survived, we would be around the time where it would be getting ready to land, performing its re-entry, but it unfortunately did not survive. That being said, that's okay. It survived several seconds after hot staging, so we're going to take that data and improve the hot staging sequence and probably improve the hardware itself for the next flight. Assine Meli Mais por R$ 9,90 no primeiro mês e ganhe muito mais frete grátis na Black Friday.
Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo aí, você que tá chegando aí novo no canal. Tô dando uma atualização aqui na imagem aqui. Parece que a internet está um pouco lenta. Então deixa eu resolvendo aqui a situação já, tá bom? Fala galerinha, beleza? Já tá carregando já. Você que tá chegando aí novo no canal. Tô dando uma atualização aqui ligar aqui para o microfone. Pronto, perfeito. Vamos ver se agora vai carregar. Tem uns anúncios aqui, mas tudo normal. Tô usando aqui a imagem aqui do Everyday Astronaut. Licença aí, pessoal. Tá. Um pouquinho só. There it goes. It's going. Oh my God. It's lighting, it's lighting. Trazendo aqui imagens ao vivo.
Don't spend hours or days of your life aimlessly scrolling through a catalogue of mediocre music when you can just use epidemic sound. Because not only do they have a huge library of music, but it's all really easy to find. Conheça o Wix Studio, onde a liberdade criativa encontra eficiência total. Designs se ajustam automaticamente e layouts se adaptam com inteligência artificial responsiva. No Wix Studio, experiências imersivas ganham vida com animações sem código e CSS personalizado. Soluções nativas para negócios evoluem com APIs e integrações. Tudo isso em uma plataforma criada para impulsionar sua agência. Bem-vindo ao seu estúdio.